Okay, all right. So we have three categories of all the thoughts, all the emotions, all the feelings, all the unconscious, all the subconscious, all the instinct, all the intuition, everything that goes on in this insane asylum called our mental consciousness fits into three categories. Et donc, nous avons trois catégories d'état d'esprit. Tout ce qui il y a, les pensées, les sentiments, les émotions, et tout ce qui s'intègre dans cet asile pour fou qu'on appelle notre esprit, eh bien peut être catégorisé. This insane asylum in here. Dans cet asile fou et qu'est notre esprit, donc on peut le mettre dans ces trois catégories. And our job is to sort them all out. Et notre job, eh ben, c'est de démêler, de comprendre tout ça. And to distinguish the neuroses from the virtues from the third category, which I'll explain. Et d'arriver à distinguer les névroses des vertus et les distinguer également de cette troisième catégorie Now, dont on va parler. this is not how we think about the mind in our modern culture, is it? This is not how we think. The words are simple enough, but it's not how we think. Oui, et effectivement, les mots sont simples, mais c'est pas de cette façon-là qu'on pense dans notre culture. Quand on pense à l'esprit, on pense pas de cette manière-là. We have to listen carefully. Et donc, il nous faut écouter avec soin. So the first category are all the neuroses, all the delusions, all the déphasés, all the hallucinations, all the craziness, all the afflictions. Donc, quant à la première catégorie, et toutes ces délusions, toutes ces les illusions, toutes ces déphasés, toutes ces hallucinations, most of which we think are completely normal. et que pour la plupart, nous, on pense que c'est complètement normal. Then you've got the virtues. Après, d'un autre côté, il y a les vertus. So one of the key characteristics about the first lot, Donc, une des caractéristiques clés du premier ensemble, which is what we've been saying, et c'est ce qu'on a dit, they are not in touch with reality. c'est que ces états d'esprit-là ne sont pas synchro avec la réalité. That's why they cause us suffering. Et c'est pourquoi elles nous causent de la souffrance. This is very abstract to us. Ça, c'est très abstrait pour nous. Second lot, Deuxième ensemble. they're the source of happiness. Et ces deuxième ensemble d'états d'esprit, They're valid. c'est la source de notre bonheur. They're valid. Et ces états d'esprit sont valides. Yeah. They're at the core of our being. Ils sont au cœur de notre être. These can be developed to perfection. Et ils peuvent être développés à la The perfection. other lot, L'autre ensemble. get rid of the lot. Et débarrassons-nous-en. That's the goal. C'est l'objectif. Sangye, Sangye, Buddha, Bouddha. in Tibetan, remember? In Tibetan, remember Sangye. Vous vous souvenez du sens First syllable, tibétain Sangye. Première syllabe, rid of all the rubbish. sang. Et se débarrasser de tout Second ce syllable, seconde syllabe. full of all the goodness. Et remplir l'esprit avec toutes Yeah. les qualités. So the third category, what are they? Et la troisième catégorie, I like to call them the mechanics of the mind. que sont-ils ces états d'esprit? Lots of these. J'aime les appeler And- les rouages de l'esprit, So, les mécaniques. de Neutral can be misleading, l'esprit. Et il y en a beaucoup. Et quand on dit neutre, et ça peut nous induire implying they're not important. parce que c'est un peu No. sous-entendu qu'ils ne seraient pas importants. Au contraire. Mais non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Tout le So, contraire. yeah, absolutely. They really, they're like I'm saying, they're like the mechanics of the mind. Donc, et vraiment, ils sont un peu comme les rouages de l'esprit. We all need them. Alors, on en a tous besoin. Whether you're mentally ill or whether you're a saint, you need them. Que vous soyez malade mental ou que vous soyez un saint, on en a tous besoin. One is called concentration. Et donc, il y a un de ces états d'esprit qui est appelé concentration. One is called mindfulness, Il y en a un autre qu'on appelle mémoire, attention. which is really simply the ability to not forget what you're doing moment by moment. Et qui est en fait, vraiment pour parler simplement, cette capacité de ne pas oublier ce qu'on fait instant après instant. I mean, these days, you know, mindfulness is practically its own religion by now. Et donc, de nos jours, on parle de la pleine conscience et c'est quasiment devenu une religion en soi. And it's put all these bells and whistles on it. Do you know what I mean by that? What's the word in French? How you say that? All these extra things have been put on top of it. Yeah, all these extra things have been put on top of it. But bare bones, it's the capacity to not forget what you're doing moment by moment. Et donc, il y a tous ces ornements, toutes ces choses qu'on surimpose à ce que c'est, en fait, cette pleine conscience. Mais en fait, il s'agit simplement de cette capacité de se souvenir instant après instant. We know this one. Donc, on connaît bien. You decide, you think, oh, I must go and make a cup of tea. Et donc, on va penser, par exemple, il faut que j'aille And you get to the kitchen. une tasse de thé. On arrive à la cuisine. Oh, what was that? Why did I come here?
Et on va se demander, mais pourquoi est-ce que je suis venu ici? Because you forgot what you were doing. Parce qu'on a oublié ce qu'on était en train de faire. That means no mindfulness. Eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas de pleine conscience. But as Lama Zopa likes to point out, Mais comme Lama Zopa aime le dire, thieves need mindfulness. et les bandits aussi ont besoin de mémoire, de pleine conscience. There's another one called discrimination, Et il y a un autre de ces états d'esprit qu'on appelle la discrimination, which is there every second. et qui est là présent à chaque seconde. In this ingenious part of our mind, Et c'est dans cette partie ingénieuse de notre that's esprit. every millisecond is discriminating between this and that. Et donc, cette partie ingénieuse de notre esprit, à chaque milliseconde, discrimine entre ceci et Now, cela. if you don't have that, you're insane. Et si vous n'avez pas cette discrimination, vous allez être complètement fou. But, a sniper needs very good discrimination, otherwise I'll kill the wrong person. Mais un tireur d'élite va avoir besoin d'une très bonne discrimination, sinon il pourrait arriver à tuer la mauvaise personne. So they're neutral insofar as they're neither virtuous nor non-virtuous. They're neither delusional nor virtuous. Donc la caractéristique clé, c'est qu'ils ne sont ni vertueux ni non vertueux. There's so many of these. Et il y en a tant de ces états d'esprit. Of course, the only way we talk about them is by trying to find which bit of the brain they relate to. Et bien sûr, nous, dans notre culture, et la seule façon dont on en parle, c'est on va essayer de comprendre à quelle partie de notre cerveau ils peuvent être reliés. But part of the process in being a Buddhist, in developing your mind, Mais une partie du processus d'être bouddhiste et de développer notre esprit, especially including in the development of concentration, et particulièrement dans le développement de la concentration, these are hugely developed. et donc ces états d'esprit vont être développés de manière... And the only reason you want to develop concentration, mindfulness, discrimination, and all the others Et toute la raison pour laquelle on va vouloir développer la concentration, l'attention et tous ces autres états d'esprit, so you can do this brilliant job of unpacking and unraveling the chaos and distinguishing the neuroses from the virtues and getting rid of the neuroses and growing the virtues. et c'est pour pouvoir arriver à faire ce travail incroyable, merveilleux, d'arriver à déballer tous ces états d'esprit et à défaire un petit peu ce chaos et arriver à distinguer les états d'esprit vertueux des névroses, etc. That's a very sophisticated job we have to do. Non, c'est un travail très sophistiqué qu'on doit faire. So, okay, let's look at the first lot. Donc, d'accord, examinons maintenant la première catégorie. The rubbish, the nonsense, Donc, et ces ordures de l'esprit, ces non-sens de as l'esprit, Lama calls them, comme Lama les the wrong appelle, conceptions, les conceptions erronées, the dualistic puzzles, les puzzles dualistes, the superstitions, les superstitions, the negative states of mind, les états d'esprit négatifs, the delusions, les délusions, the kleshas, the afflictions, as the Buddhists call les them, chats, ces afflictions, the mental illnesses. ces maladies mentales. Yeah. So, okay, I like to say there's thousands of them, Bon, il y en a des milliers, but we can just mention a few to really begin to comprehend ourselves and help us understand other people too. et on peut simplement se contenter d'en décrire quelques-uns et pour déjà commencer à comprendre l'idée et à pouvoir comprendre mieux notre propre esprit et puis l'esprit des autres. So I like to say there's like a hierarchy of them. Donc, j'aime à dire que c'est comme s'il y en avait une hiérarchie. And so there's one grouping they call the three main delusions. Donc, il y a un ensemble qu'on appelle les trois délusions principales. And if we understand these, Et si on arrive à comprendre we cela, really have a profound understanding of ourselves, et ça va nous donner une compréhension profonde de nous-mêmes. because the others come from these. Parce que toutes les autres délusions viennent de ces trois So in délusions. this hierarchy, Donc, dans cette hiérarchie, the first of these three la première de ces trois, is known as ignorance. et on l'appelle l'ignorance. Like all these words, has a very specific definition. Mais comme tous ces mots qu'on utilise ici, il y a une définition très spécifique de l'ignorance. So again, we're not, we all know the word ignorance, but everyone in the, but it's got to know the definition here. What kind of ignorance? Of what, Donc on connaît tous le mot ignorance, mais là il faut qu'on sache qu'est-ce qu'est la définition précise, de quel type d'ignorance s'agit-il. In L'ignorance de Tibetan, quoi? it's ma-rigpa, unawareness. Donc en tibétain, le mot c'est ma-rigpa, donc non-conscience. Okay, in some of the Tibetan traditions, a rigpa is talked about in a sort of a different way as something kind of special, and it's like the wisdom in the mind, but not in the way we're discussing here. It's simply the word
awareness. Donc, dans certaines traditions tibétaines, quand on utilise le mot Rigpa, donc on fait référence à quelque chose d'un peu spécial, à la sagesse dans l'esprit. Mais là, dans le contexte dans lequel on en parle ici, c'est pas à ça qu'on fait référence. So mat rigpa, On parle unawareness. de conscience et ma Rigpa de non-conscience. Well, in this context, as the root of these, they call it the root delusion in this hierarchy, the main one, the root one, the mother of them all, the source of all the others. Et donc, dans ce contexte, eh bien, cette Marikpa, elle va être appelée la délusion racine, la mère de toutes les délusions, la source de toutes les délusions. This ignorance is ignorant of what? Et cette ignorance-là dont on parle, c'est ignorance de quoi? Finally, of how things exist Au final, actually. c'est l'ignorance simplement de la façon dont les choses existent. When you're rid of this, Quand vous êtes débarrassé de cela, you're in touch with reality now. alors vous êtes synchro avec la réalité. This has massive meaning in Buddhist psychology, not just some hippie-trippy idea. It has massive meaning in Buddhist psychology and philosophy. All of Buddhism comes to this one. Et donc ça All the wisdom teachings come to this. une signification, un sens énorme dans la psychologie et la philosophie bouddhiste, parce que tous les enseignements sur la sagesse en reviennent à ça. I didn't say wisdom. Being in touch with reality. Donc, Wisdom indeed, yeah. But that's the wisdom wing. That's what I said. La sagesse et donc être en synchro avec la réalité. Yeah, okay. So this ignorance is like double trouble. Donc, et avec cette ignorance, c'est comme si on avait double problème. Double trouble. Double trouble. Double trouble, c'est Okay. So if we had regular ignorance, si on avait une ignorance ordinaire, which means merely not knowing something, ce qui voudrait dire simplement ne pas savoir quelque chose. if we merely didn't know how things existed, Donc, si simplement c'était que nous ne savons pas comment les choses existent. this is easy to fix. This is Donc, easy to c'est fix. facile à réparer, We're very intelligent. parce que nous sommes très intelligents. I think we become enlightened in a couple of years. Et donc, je pense que nous arriverions à atteindre l'éveil en quelques années. So that's not the real problem. Donc, c'est pas ça vraiment. So not only does this marigpa cause us not to know how things exist actually, Donc, non seulement cette Marikpa est la cause qui fait que nous ne savons pas comment les choses existent, the main trouble is mais le problème principal, it's made up its own totally absurd story c'est que cette Marikpa a fabriqué sa propre histoire absurde, that's the exact opposite of reality. qui est en fait l'exact opposé de ce qu'est la réalité. So it's not, if you ask me, what's that? Donc, si vous me demandez qu'est-ce que c'est que ça, Regular ignorance says, I don't know. l'ignorance ordinaire va dire je ne sais pas. So there's a space in there, Donc, il y a un espace à l'intérieur. and I'm eager to hear the truth. Et puis, je veux vraiment connaître la vérité. François tells me it's a cup. Et François me dit alors que c'est une Oh, tasse. good, now I know. Et je vais dire, ah, super, maintenant je sais. That's easy. Bon, là, c'est facile. No, a better example. Non, un meilleur exemple. Let's say, whose cup is that? Disons, à qui est cette tasse? And I'll say, I don't know. Et je vais dire, je ne sais pas. But what if I say, it's my cup? Mais que se passe-t-il si je dis, c'est ma tasse? In reality, it's his. En réalité, c'est ça. So reality is it's his cup. Donc, la réalité, c'est que la tasse... So not only do I not know the truth, Donc, non seulement je ne connais pas la vérité, I made up a lie. mais en plus, j'ai fabriqué un mensonge. It's my cup. Et en disant, c'est ma tasse. And I totally believe it. Et j'y crois complètement. And nothing will change my mind. Et rien ne va me faire changer de... And you dare threaten my view of reality Et si tu oses menacer ma vue de la réalité, because this is causing attachment, et parce que cette vue anger, être la cause de la survenue and all the other dramas, et regardez tous les drames, then, nightmare, suffering. et les cauchemars, souffrances. That's how this ignorance works. C'est ainsi que fonctionne cette ignorance. Not only do we not know reality, Donc non seulement nous ne connaissons pas la réalité, which conventionally speaking, Buddha would call that everything exists interdependently, et ce que le Bouddha dirait que pour parler conventionnellement, les choses existent de manière interdépendante, and that ultimately everything is empty of inherent existence, et il dirait que ultimement les choses sont vides
d'existence inhérente. This is the summary of how Buddha would say how everything Donc exists. ça, c'est la synthèse de la façon dont le Bouddha dirait que les choses existent. And obviously we have to unpack all that. Et donc, nous devons déballer tout ça. But everything comes to this. Mais tout en revient à ceci. When we have that, when we're in sync with that reality, Quand nous sommes synchro avec cette réalité, then that's liberation. alors c'est la libération. So not only do we not know know those because they come to the same thing, Donc non seulement nous ne savons pas et nous ne connaissons pas ces deux choses qui but we reviennent à la même, think exactly the ignorance thinks exactly the opposite. mais en fait l'ignorance pense et croit l'exact opposé de cela. Ignorance totally causes us to believe that everything is existing independently, even though that sounds pretty abstract to us. Et l'ignorance est la cause pour nous de croire complètement que les choses existent et indépendamment. And totally causes us to believe that everything has an inherent nature. Et nous, la cause que nous pensions que les choses existent complètement avec une existence inhérente. And the ignorance in us, Et l'ignorance en nous, this root delusion cette délusion racine that totally believes that, qui croit totalement ça, is then the source of all the other suffering. est ensuite la source de toutes les autres. Because of this, there comes the next one, which is called attachment. Parce que ensuite survient et la délusion suivante qu'on appelle This l'attachement. marikpa, this ignorance. Cette marikpa, cette ignorance. Colloquially, it's known as ego grasping. Donc, de manière un peu colloquiale, on va parler de saisie de l'ego. And it has, experientially, it has the energy of intense grasping. Mais expérimentalement, et l'énergie, c'est cette sensation de saisie intense, Totally primordial. totalement primordiale, Totally ancient, Buddha says. Ancient. et In totalement our minds. ancienne dans notre esprit, Primordially programmed within us. et programmée de manière primordiale à l'intérieur de Yeah. nous. Nobody possibly could teach us this. Personne ne pourrait nous l'apprendre. All sentient beings have it. Tous les êtres l'ont. It drives all sentient beings. Elle meut tous les êtres. It's in the depth of the mind of all sentient beings. C'est dans la profondeur de l'esprit de tous les êtres. As Papanka Rinpoche says, even in the dreams of the ants. Et comme le dit Papanka Rinpoche, même dans les rêves des fourmis. And this is the source of all problems. Et ça, c'est Buddha has found this. de tous les problèmes. Le Bouddha a découvert cela. This is the source of all suffering, period. C'est la source de toutes les souffrances, point. And he's identified it Et il l'a identifié in his own mind. dans son propre esprit. And he has his methods, Et sa méthode, all of them, toutes ces méthodes lead to the eradication of this. conduisent à l'éradication de cela. Yeah. That's the job of being a Buddhist. C'est ça le job d'être bouddhiste. That's the wisdom wing. C'est l'aile de la sagesse. It brings the liberation, your liberation from your suffering. Et ça va vous amener à votre libération de toute souffrance. Yeah. So in this hierarchy, Donc, dans cette hiérarchie, this ego grasping is the root, the mother, the foundation, the source, the basis. votre saisie est la racine, la mère, la source, la base. Naturally gives rise to the next main delusion. Et qui, naturellement, va faire s'élever les délusions principales suivantes. And that's called attachment. Et qu'on appelle l'attachement. It's the main voice of ego grasping. L'attachement qui est en fait la voie principale de la saisie. So this is beyond primordial. Donc ça, c'est au-delà du primordial. I mean, the other one is even more so, obviously. Et bon, l'autre, et de manière évidente, l'est encore plus. But this attachment is a natural consequence of ego grasping. Mais cet attachement est une conséquence naturelle de la saisie de l'ego. So in particular, this ego grasping functions in relation to how we cling to, and it's expressed in this term, ego grasping, this colloquial term, ego grasping. In the way we cling, its main function, Marikpa's main function in terms of oneself is to cling primordially to this concrete, solid, real, definite, in there, me, self. Donc, Marikpa et sa fonction principale est quant à moi-même de saisir
Et ce sens primordial d'un et soi, d'un moi, d'un je qui soit là à l'intérieur. There's some essence in there, Et qui est comme s'il y avait une essence qui était là. some meanness, Et comme s'il y avait identity, une identité real, solid, concrete, definite, not dependent, qui soit pas dépendante de set in stone, et qui soit gravée dans an la terre. essence. En essence. Christians call it a soul. Donc, les chrétiens vont appeler ça Hindus call it an atma, a self. les hindous vont parler d'atma, de soi. In the West, we call it a self. En Occident, on parle de soi également. So there's many different philosophical views that present this. Donc il y a beaucoup de vues philosophiques différentes qui présentent ce soi. But the Buddha would say that even more primordial than that, there's one that's completely instinctive that no one has taught. Mais le Bouddha dirait que encore plus primordial que cela, et quelque chose que personne ne nous a appris, qui est vraiment complètement And it's the root primordial, mistake, et c'est l'erreur racine, the root misconception, c'est la conception erronée, the root delusion, et la délusion the racine, root klesha, le klesha the racine, root mental la illness, maladie mentale the root racine, lie. le mensonge racine. And it's only in samatha, in concentration, that we can uproot it. Et c'est seulement en shamatha, en concentration Finally. sur un point, que nous pourrons au final la déraciner. Yeah. There's plenty we can do before then. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et en attendant, So- avant d'y arriver, mais The main voice of that ego grasping? donc la voie principale de la saisie de l'ego, Attachment. c'est l'attachement. To get what that supposed I wants every millisecond. Et l'attachement à obtenir ce que ce supposé je, ce supposé soi veut à chaque milliseconde. That's his job, C'est son travail. every millisecond. Et à chaque milliseconde. It's like you can say it's there all the time. Et vous pourriez dire que cet attachement est présent tout le temps. Not evident to us. Bon, ça c'est pas évident. It's only evident when it's extreme. Ça ne devient évident que quand c'est extrême. And it's multifaceted. Et cet attachement est multifacette. So you could say it's major energy at the energy level because of the habit of having it, so it's virtually instinctive. There's this energetic level of it. Et donc, vous pourriez dire qu'au niveau énergétique, à cause de cet instinct de l'avoir, This is the pain of it, et c'est ça sa douleur, is dissatisfaction. eh ben, c'est l'insatisfaction. This is completely fed by the ego grasping. Et cette insatisfaction qui est complètement nourrie par cette You cessation, know, ego grasping is positing a separate, lonely, concrete, separate self, cut off, separate. cette saisie de l'ego qui affirme l'existence et d'un soi séparé, coupé Yeah. du reste. So this attachment is this deep sense of not having enough. Et donc cet attachement, eh ben, cette sensation, ce sens profond de ne pas avoir suffisamment, Not being enough. de ne pas être assez. No matter what I do or get or have, it's never enough. Quoi que je fasse ou que j'obtienne ou que je possède, Attachment is- c'est jamais suffisant. Attachment is this bottomless pit of dissatisfaction. L'attachement est ce puits sans fond d'insatisfaction. So naturally, this gives rise to the next level of attachment, Donc naturellement, ceci va faire s'élever le niveau suivant d'attachement to search for something that seems to be missing. et de rechercher quelque chose qui nous semble manquer. And the obvious first level that you search is out there. Et le premier niveau évident qu'on va rechercher, eh ben, va être là, à l'extérieur, Among the objects of the five senses. parmi les objets des cinq sens. And so attachment's job is non-stop. Et c'est pour ça que l'attachement n'arrête jamais de... Searching for something that seems to be basically it's searching for satisfaction. Et à la base, et en fait, ce qu'il cherche, cet attachement en permanence, c'est la satisfaction. But what it's got to find Mais qu'est-ce qu'il va trouver? is an object C'est un objet. such that when we have contact with it, Et il va vouloir trouver un objet qui, quand on entrera en contact avec it will trigger pleasant feelings. va déclencher des sensations agréables. We could spend the rest of the week just going into detail about this process. Et on pourrait passer le reste de la semaine à parcourir ce It's actually processus en détail. it's really quite fascinating, Parce que c'est vraiment plutôt fascinant. and it is worth the time to go into it Et ça vaut le coup de consacrer du temps. because this is what runs our lives. Parce que c'est ça qui régit nos vies. Yeah. So there's the sense of a separate me. Donc, il y a ce sens d'un moi, d'un je séparé, It gives rise to massive emotional hunger. qui fait
fait s'élever une Dissatisfaction. émotionnelle, Dissatisfaction, une insatisfaction, which gives rise to emotional hunger. une insatisfaction qui fait s'élever Always wanting something that, and so we have to search for it out there. une faim émotionnelle, qui veut toujours quelque chose, et donc il va faire qu'on va le But chercher. getting the object Et obtenir l'objet, then demands contact with it, ensuite, ça demande qu'on ait un contact. and this is what attachment's wanting, Et c'est là que l'attachement veut the pleasant feeling that comes from contact with it. les sensations agréables qui viennent du contact avec So l'objet. attachments is a junkie, Donc l'attachement est un junkie, and the junk et la drogue, is pleasant feelings, ce sont les sensations and agréables. it will do anything Et l'attachement ferait n'importe quoi to get those pleasant feelings. pour obtenir ces sensations agréables. So due to your past karma, Donc à cause de votre karma, you're born as that monkey, donc si vous êtes rené programmed singe, with the habit of, sexual contact with other bodies, et programmé avec cette habitude de vouloir et de contact sexuel avec and d'autres corps, you don't waste any time. donc vous n'allez pas perdre une seconde. Off you go again. Et vous repartez. Attachment's main job is to find an object that contact with will bring you pleasant Le feelings. job principal de l'attachement est de trouver un objet et dont le contact va nous déclencher des sensations. Like that little boy, if you're born with a habit to kill fish, Et comme ce petit garçon qui, si comme lui vous êtes né avec cette habitude de tuer du poisson, he has to keep doing that et là, ce petit garçon, il fallait qu'il due continue. to habit. C'était une habitude. So contact with that activity Et le contact avec cette activité is précise, what triggers in him pleasant feelings. qui déclenchait en lui des sensations. So of course we don't question that assumption, do we? Donc bien sûr, nous ne remettons pas en question ce présupposé. If we're attached to eating food, Si nous sommes attachés au fait de manger de la we nourriture, all know. nous savons We tous, think about it all the time. et nous y allons y penser tout le temps. You think about when you haven't got it. On va passer notre temps à You think about how to get it. et pourquoi est-ce que j'ai pas cette nourriture et comment est-ce que je pourrais And then you pour get la it procurer, et puis on and va cook, l'obtenir. buy it, cook it. On l'achète, on la And the cuisine. point of all of this, Et l'idée de tout ça, we know, on sait, is to get it in this hole. Not this hole, not this hole, this hole. par ce trou, We don't get confused. Oh, what hole do I put it in? Where does chocolate cake go, mummy? No. We know the hole. là on n'a aucune confusion, on va pas se dire oh maman et par où je dois faire rentrer. That little baby monkey who's born with attachment, that little baby monkey who's born with a monkey or an ape, whatever genre it is, that he knows where his little dick has to go. In his mummy. As he gets born, he turns around and sticks it in his mummy. Excuse me, I'm being rude. He'll be polite for you. Don't worry about it. L'exemple que je donnais hier de ce primate, de ce petit singe, et qui naît avec cette habitude, lui, vous n'avez pas besoin, il n'a pas besoin de poser la He question. doesn't have to ask mummy, where do I put it, mummy? No, he knows where. Où est-ce que je dois mettre ma bite? Non, il se retourne et puis il sait où la mettre. It's due to habit. C'est une habitude. So we're programmed. Donc on est programmé. No one taught us to be attached to food Personne ne nous a appris comment être attaché à la nourriture, or attached to fishing ou attaché à la pêche, or indeed attached to torturing. ou attaché au fait de torturer. Whatever takes your fancy, Sorry? whatever takes your fancy, whatever is your habit. Et quelle que soit votre habitude. So the point of the object, Donc l'idée, getting the object really isn't the point. donc obtenir l'objet, vraiment, c'est pas ça l'idée. It's having contact with it Et ce qu'on cherche, c'est le contact avec that l'objet. then triggers pleasure. Et ce contact qui va déclencher So le plaisir. the pleasure is the point. Et c'est le plaisir qu'on cherche. So of course attachment thinks, Bien sûr, l'attachement lui pense, now I've got pleasure, maintenant j'ai du plaisir, and that's called happiness. et je vais appeler ça bonheur. But attachment forgets from yesterday's experience Mais l'attachement oublie ce qui s'est passé dans l'expérience. that yes, indeed, contact with cake does trigger pleasure. Que le contact avec le gâteau a effectivement déclenché le plaisir, But because we're so greedy, mais parce que nous sommes si voraces, hein, and after the first mouthful, we're not satisfied et yet, qu'après la première bouchée, nous ne sommes pas encore satisfaits, and we're not satisfied after the second mouthful, et puis nous ne sommes toujours pas satisfaits, and we're not satisfied after the third et mouthful, toujours pas satisfaits après la troisième, because attachment can't be satisfied. parce que l'attachement ne peut pas être satisfait. And then the tragedy is, Et ensuite, la tragédie est que, but we forget this every day. mais ça nous l'oublions, You keep eating the cake nous continuons à manger in the hope that the next mouthful will do it. avec l'espoir qu'on va y arriver avec la But prochaine. tragically, Mais la tragédie, it's downhill from there. c'est que, en fait, à partir de la deuxième bouchée,
bouchée ou la bouchée suivante, et ça ne va pas arrêter de baisser. good feelings have finished. Et les sensations agréables sont And if you kept terminées. eating, Et si vous continuez à manger, you'd vomit. et si vous continuiez So à we manger, end up with unpleasant feelings, vous en finiriez par stuffed stomach, donc vous allez terminer acid reflux, avec des sensations guilt, désagréables, l'estomac trop rempli, des reflux gastro-œsophagiens, d'une culpabilité, etc. etc. And then we forget all that Mais on oublie tout ça, and we try again the next day et puis le jour or the suivant, next hour. on essaye encore, ou l'heure suivante. This is a gross and obvious example of how attachment works. Bon, ça c'est un exemple évident et grossier de la façon dont l'attachement fonctionne. But this is the point, you know. Mais c'est ça l'idée. Our tragedy is Et notre tragédie est la suivante. we don't have any other methods Nous n'avons aucune autre méthode for triggering happy feelings. pour déclencher des sensations heureuses. I'm going to go into this in more detail. This is a massively important point. Et ça, je vais parcourir ça plus en détail parce que c'est vraiment une idée, un point énorme. We don't know how to trigger pleasant feelings. Nous ne savons pas comment déclencher des sensations agréables Without getting an object of the object of the senses. sans avoir obtenu un objet d'essence. Yeah. So feeling, okay. There's in the third category of states of mind, Dans la troisième catégorie d'état d'esprit, the so-called neutral ones. donc ces états d'esprit qu'on appelle neutres. These mechanics of the mind. Donc ce sont les rouages de l'esprit. There's a grouping called the 5 always present states of mind. Donc il y a une sous-catégorie qu'on appelle les 5 facteurs omniprésents. One is called discrimination, that one I mentioned before. Donc il y a un de ces facteurs qu'on appelle la discrimination, je l'ai déjà mentionné. And one is called feeling. Et puis il y en a un qu'on appelle So sensation. here feeling is very precise. Mais ici, quand on parle de sensation, c'est très précis. We use it very generally for emotion, but it doesn't mean that here. Parce que nous, on parle très généralement de sensation comme émotion. Mais là, c'est pas le sens. So in any one day, Donc chaque jour, we're either going to have a pleasant feeling, ouais, we're either going to have a pleasant feeling, soit nous allons avoir une sensation an agréable, unpleasant feeling, une sensation désagréable, or an indifferent feeling. ou une sensation indifférente. There's no fourth category. Il n'y a pas de quatrième catégorie. Forget the indifferent feelings. Who cares? Bon, peu importe les sensations indifférentes. On s'en So fout. we've got pleasant and unpleasant. Donc il y a les sensations agréables et désagréables. These are other words for happiness and suffering. Et ça, en fait, ce sont des mots différents. Literally. Bonheur et souffrance. Literally, in Buddhist philosophy and psychology. Littéralement, dans la psychologie, la So we all know what's called pleasant feeling or happiness naturally is what we all want. Donc nous savons tous que ce qu'on appelle sensation agréable ou bonheur, c'est ce que nous voulons tous. And we know that what's called unpleasant feelings or suffering is absolutely what we do not want. Et nous savons tous que ce que nous appelons sensation désagréable ou souffrance, c'est absolument ce que nous And so, in voulons one sense, this is completely normal. This is the universe. This is the universe, Et en un sens, c'est complètement normal, c'est l'univers. and even almost the basis of all Buddhist teachings. Et c'est la base de tous les enseignements bouddhiques. Everyone wants happiness. Chacun veut le bonheur. No one wants suffering. Personne ne veut la souffrance. And Buddha says, "Hey guys, I've got some methods for you Et le Bouddha nous dit, les gars, j'ai des méthodes à vous proposer to get rid of suffering pour vous débarrasser de la and to souffrance get happiness." et pour obtenir le bonheur. Literally, Littéralement. literally. Okay, and we're talking about feelings. Et nous parlons des In this term, feeling, you know, and it's mental, and it's also because we have a body. It's also, you know, it's also related to the senses. Et en ce sens, et ces sensations sont mentales, mais puisque nous avons un corps, c'est également relié au sens. So attachment's job is to find objects that'll trigger pleasant feelings when we get contact with them. That's it. Le job de That's its job. l'attachement, c'est de- That's its job description. Et la description de poste de l'attachement, c'est de trouver des objets qui vont déclencher des sensations And agréables. this is sans les obtenir. so you know, we tend to think it's arbitrary. Et donc, nous avons tendance à penser que c'est arbitraire. Well, you know, my brother likes killing creatures. He gets pleasure from that. Et mon frère aime tuer des créatures et ça lui donne du plaisir. And my sister likes helping people. Et ma sœur aime aider les gens. We can't see much evidence in mummy and daddy's behaviour that indicates why these two kids are this way. We just go, oh, well, that's just how the world is, you know. Et donc, comme on n'arrive pas trop à voir qu'est-ce qui, en papa ou maman, expliquerait que l'un et l'autre ont cette tendance, on va simplement dire, bon, c'est ainsi qu'est le monde. And this where at least if we take the Buddha's view and hypothesize that your consciousness is not physical, Mais, et au moins, si on ne faisait que simplement prendre la vue bouddhiste et comme hypothèse de travail et de se dire que la conscience n'est pas physique, and that all these qualities and all these states of consciousness, anger, love, jealousy, compassion, wish to kill, wish to lie, wish to play football, et que tous ces états
états de conscience, ces états d'esprit, la colère, l'amour, la compassion, la jalousie, le souhait de jouer de la musique, all these tendencies ces tendances do not come from a creator, ne viennent pas du Créateur, do not come from mummy and ne daddy. viennent pas de papa et maman. They come from our own habit. Et They're ours. They're our own, in our own mind. It's not a very difficult concept, but you've got to get used to it, that's all. elles viennent de mes propres habitudes, elles sont miennes, elles viennent de mon propre esprit. C'est pas un concept très difficile, il suffit simplement de s'y habituer. So at least as an explanation, theoretically, Donc au moins en tant qu'explication théorique, it explains how come you're born as Mother Teresa or Hitler. et parce que déjà ça va expliquer comment il se fait que vous êtes né en tant que Mère Teresa ou que Hitler. Due to past habit, Buddha says. Le Bouddha nous dit c'est simplement dû à des habitudes passées Habit in that mind. et qui Yeah. se sont développées dans So cet if esprit-là. the person who's got strong attached to sex and is born as one of these monkeys, then it'll have sex, as I said, with his mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, auntie, uncle, anybody. Thank you very much. Et donc, eh bien, une personne qui avait un fort attachement au sexe, eh bien, va pouvoir, par exemple, renaître comme dans cette espèce de singe avec cette... où on va vouloir des rapports sexuels avec maman, papa, grand-père, etc. Or that one little boy, when mummy was taking the lice out of his head, he's crying with compassion for the lice. This is due to his past karma of non-killing and of cultivating compassion. Ou comme dans l'exemple de ce petit garçon et dont sa mère épouillait les cheveux et qui, à cause de cette forte habitude de compassion de ne pas tuer les êtres, pleurait de compassion pour les coups. The other little boy who sees fishing for the first time and literally falls in love with it. Et comme dans l'exemple de cet autre petit garçon qui voit quelqu'un pêcher, c'est la première fois qu'il voit ça et immédiatement il tombe amoureux avec The habit was there. Et donc l'habitude était présente. Meets it again. Et il rencontre de nouveau Triggers, instantaneously because of the past habit, triggers a pleasant feeling, à cause de cette habitude passée, immédiatement ça déclenche une sensation agréable and then triggers attachment, et qui ensuite déclenche de l'attachement, which exaggerates the deliciousness of the fishing, qui exagère la déliciosité de l'acte de pêcher and then starts to do its job et qui ensuite va commencer à faire son travail based on the seeming logic sur la base de cette apparente that logique fishing must be good que pêcher doit être because it caused pleasant feelings. parce que c'est la cause de la survenue de sensations agréables. So, of course, in a culture that accepts fishing, Donc, bien sûr, dans une culture où on accepte la pêche, that works. ça marche. But what if this boy was attached to killing poodles? Mais que se passerait-il si dans cette même culture, le petit garçon, au lieu d'être était attaché au fait de tuer des caniches, He'd be in trouble. il serait Have to sneak out at night and do it in private, wouldn't he? donc il serait obligé de se faufiler dans la nuit et de le faire discrètement. So attachment and pleasant feelings are totally linked. Attachment's job is to keep getting that object, so it'll trigger the pleasant feelings. And the reason the pleasant feelings come from the contact with that object is from past habit. Donc l'attachement et les sensations agréables sont complètement liés parce que l'attachement va vouloir obtenir l'objet qui va permettre à ces sensations agréables d'être déclenchées. Et ça vient de l'habitude d'avoir des sensations agréables dans le passé avec cet objet. So we have to analyze this process Donc il nous faut analyser ce processus and start questioning our et assumptions. commencer à remettre en question nos présupposés. So this is where the ethics and morality come in. Et c'est là que s'intègre l'éthique et la And moralité. this is dealt with first at junior school. Et ça, eh bien, on traite ça au début psycho- à l'école primaire. So we have to look at how do we know, how do we decide what is a valid thing to be attached to, what is a valid thing to get pleasant feelings from doing. How do we judge that? Et donc, il nous faut examiner qu'est-ce qu'est une chose valide et qu'est-ce qu'il y a comme chose valide à laquelle on peut s'attacher. Comment juger de cela? I think in modern psychology we're very nervous about judging. It sounds like religion, Et il me semble que dans la psychologie moderne, et on devient très nerveux dès qu'on parle de jugement parce que ça sonne très religieux. And we have this idea that we're allowed to think what we like. Et on va avoir cette idée que j'ai le droit de penser ce que je veux. It's my mind, Parce que c'est mon esprit. this special little place in here. Et il y a cet endroit tout spécial ici. And we're encouraged to develop our fantasies. Et donc on nous encourage à développer nos fantaisies. I remember reading one time in my New York Times on my iPad, Et je me souviens un jour avoir lu dans mon New York Times sur mon iPad. this woman in Brooklyn got into her husband's computer and discovered that he was part of a cannibal site and when they were preparing to kill and eat her. Et donc, en fait, elle s'est
s'est mise sur l'ordinateur de son mari et elle a découvert qu'il faisait partie de ce groupe qui pratiquait le cannibalisme et qu'il se préparait en fait avec un groupe de gens à la tuer et à la manger. So she was quite shocked, wasn't she? Bon, elle était plutôt choquée. She didn't just call the police, she called the FBI. Donc, elle a appelé le FBI. Anyway, my point is this. Mais l'idée que je veux faire passer... His lawyer's defense, Et ses avocats, they're allowed to think this. et on dit, mais ils avaient le droit de penser This ça. is just their fantasies. C'était simplement leur fantasme. That doesn't mean and even worse, that doesn't mean they're going to do it. Et donc, encore pire, donc ces avocats ont ajouté, ça ne veut pas dire qu'ils allaient passer à l'acte. Which shows to me the absolute schizophrenic insanity of our view about the mind. Et ce qui montre la schizophrénie absolue et de notre vue de l'esprit. That what, as Lama Zopa pointed out, Comme le dit la Mazopa, that what goes on in here que ce qui se passe ici à l'intérieur has no relationship to what goes our life out there. n'a aucune relation avec notre vie là à l'extérieur. That's beyond insane, isn't it? Ça, c'est au-delà de la folie, non? Buddha's view is exactly the opposite. La vue du Bouddha est exactement l'opposé. Everything we experience Tout ce dont nous faisons l'expérience comes from the mind, vient de l'esprit. just naturally. Simplement, It's the exact opposite. c'est l'exact So it's opposé. such a different view. Et c'est une vue si différente. Yeah. So, okay, let's look at morality. What's morality? How do we decide that? Donc, d'accord, et observons la moralité. Comment définit-on la moralité? Okay, we'll just start now because it's nearly lunchtime. Lunch 12:15, isn't it? Yes. Donc, on va simplement commencer. Okay, we'll start. Donc, on va Okay, commencer. so Donc, the very first instruction Buddha would give us as advice, suggestion of how to live our life, starting point, la toute première instruction que le Bouddha nous donnerait sur la façon de vivre notre vie, le point de départ, is control your body and speech, c'est contrôler votre corps et votre parole. specifically in relation to actions that harm others. Spécifiquement en relation avec les actions qui vont faire du mal aux The autres. very first level of advice. Ça, c'est le tout premier niveau de conseil. In general, all his advice would be to control our body and speech because it has an impact on everything we think and do and say. But his very first level is at least refrain from doing actions with your body and speech that harm others. Bon, en général, tous ces conseils mèneraient, nous diraient de contrôler notre corps et notre parole, et parce que tout ce que nous faisons, disons et pensons va avoir de l'importance. Mais là, il le dit spécifiquement, et quant au fait que notre corps et notre parole vont pouvoir faire du mal. Okay, so this is where we get really kind of confused and get caught up in being religion. Et c'est là que ça introduit pour nous beaucoup de You know? confusion. Et sur le fait qu'en fait, il s'agit de quelque chose de religieux. And this implies our view of morality. Parce que ça sous-entend une vue de la moralité. So in general, I think we feel it's a bunch of things that someone from on high imposes upon us and says, don't do this. En général, quand on pense moralité, on pense à un ensemble de règles qui sont imposées de là-haut par quelqu'un qui va nous dire ne faites pas ceci ou cela. So mummy says, don't go, don't do that. Donc maman me dit ne fais pas cela. God says, Jesus says, don't do that. Ou Dieu dit ou Jésus dit ne fais pas ça. Well, so is Buddha. Et donc même chose pour So on the Bouddha. surface, it looks identical. Donc à la surface, ça a l'air identique. But there's a massive difference. Mais il y a une différence énorme. And we have to really think about Et this. il nous faut vraiment y penser. This is really defining the fundamental different view of what ethics is. Et là, c'est vraiment définir la vue fondamentale de ce que c'est que l'éthique. So naturally, okay, I always quote this. Et donc, d'accord, je cite toujours la chose. I have a Jesuit priest friend. Et j'ai un ami prêtre jésuite. And I asked him, by definition, what is a sin? Et je lui ai demandé quelle est la définition d'un péché. And he said, it is going against the will of God, doing what God said not to do. Et il m'a répondu, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Well, it's the same with my mother. Bon, c'est la même chose que dans le cas de ma When mère. she says, don't do that, Quand elle me dit ne fais pas cela, and I will say, why not? et que je lui dis pourquoi pas, We know her answer. et on connaît sa réponse. Because I say so. Elle va me dire parce que je te le dis. Now, it's the same with, this is what we think. So this is what we think of as morality. Et c'est ça que nous pensons qu'est la moralité. Now, I think it's an amazing way to live your life.
Donc, il me semble que c'est une manière incroyable de vivre. You know, you meet anybody who's a truly genuine Christian or Muslim, they are happy, they're joyful, they're happy to do what God says. I'm not criticizing this. Et si vous rencontrez qui que ce soit, qui soit un pratiquant et catholique ou musulman ou juif authentique, eh ben, il va être content de faire ce que Dieu dit de faire. But if we misunderstand this, Mais si on se méprend à ce propos, which we do, et which c'est brings ce que nous guilt, faisons, neurosis. eh ben, ça va être la cause de culpabilité. Don't blame your Catholic or your Jewish mummy or God. It's our own problem. Et de névrose, et ne mettez pas la faute sur votre mère catholique ou juive ou sur Dieu. Non, c'est notre problème. Yeah, we'll go into this in more detail. Mais on va en parler plus en Yeah. détail. So why does Buddha say? So then, okay, the main reason killing for Jesus is wrong. The priest said there is some aspect of natural law, meaning people don't like getting killed. He agrees. But the main component that makes it a sin is because God has said not to do it. And again, I'm not criticizing, I'm just defining it. Et donc là encore, je ne critique pas, mais je définis simplement les choses. Et le prêtre catholique va dire que oui, il y a peut-être une espèce de loi naturelle, et effectivement, les gens n'aiment pas être tués. Mais la raison principale pour laquelle on ne va pas tuer, c'est parce que Dieu dit de ne pas le faire. Nothing wrong with doing mummy's wishes. It's a marvelous thing to do what mummy wants. It's very marvelous, very humble. Et il n'y a rien de mal à faire ce que souhaite maman. C'est quelque chose de merveilleux de faire ce que veut maman. C'est très humble et merveilleux. But Buddha's point is not that. Mais l'idée du Bouddha n'est pas la For the Buddha, his exhorting us not to kill il nous exhorte à ne pas tuer. has got zero to do with the fact that he exhorts us not to kill. Son exhortation à ne pas tuer n'a rien à voir avec le fait qu'il nous exhorte à ne pas tuer. He says simply it's a natural law. Et il dit simplement, c'est une loi naturelle. Guess what? People don't like getting killed. Ben, devinez quoi? Les gens n'aiment pas être tués. So for the Buddha, there is only natural law. Donc pour le Bouddha, il n'y a que loi naturelle. So I think even in our world over the centuries, this concept of natural law has come up as opposed to God's law, which used to prevail totally in our European culture, didn't it? Christian Jewish culture. There was only God's law back in the Middle Ages. And so we began with Mr. Galileo and those naughty people began discovering natural law. So we have this massive thing about natural law and God's law. Mais il semble que dans notre culture occidentale, et ce concept de loi naturelle se soit petit à petit opposé à la loi de Dieu. Et comme si ça a commencé avec Galilée, et puis tous ceux qui ont suivi, et puis il y a des lois naturelles qui ont été créées, c'est comme si elles étaient contraires aux lois de Dieu. So this is Buddha's point. Mais c'est là l'idée du Bouddha. He is not a creator. Et le Bouddha n'est pas un créateur. He does not assert a creator. Il n'affirme pas l'existence d'un créateur. We don't need creating, he says. We do fine on our own. Et on n'a pas besoin de création, nous dit-il. So there Nous is- nous débrouillons très bien tout seuls. So in Buddhism, there is zero concept Donc dans le bouddhisme, il y a zéro concept of the equivalent of God's law. qui puisse être équivalent à quelque chose qui serait la loi. No, for Buddha, there is only natural law. Pour le Bouddha, il n'y a que des lois naturelles. And that means reality. Et ça, What we call what happens is natural law. naturel, ça veut dire réalité, ce qu'on That, appelle that clever physicists like Einstein, clever people like a botanist, clever clever whoever have observed the workings of the universe and have identified certain laws. They don't create botany. He didn't create physics. They identify it in the natural universe. That's Buddha. That's Buddha. He says karma, for example, is a natural law. He didn't make it up. He didn't create it. Et donc, This is a hugely important point to understand. et c'est un point énormément important à comprendre. Et des physiciens et intelligents comme Einstein ou des botanistes très doués, etc. C'est pas qu'ils aient inventé la théorie de la relativité ou la botanique, etc. C'est pas eux qui l'ont fabriqué, qui l'ont inventé. Ils ont simplement observé la manière dont l'univers fonctionne. Et puis, ils l'ont décrit, et donc, c'est en ce sens que s'il s'agit d'une loi naturelle. Et de la même manière, pour le Bouddha, eh bien, il a décrit la manière dont fonctionne l'univers. It's a huge point. Et c'est un point The whole important. concept of a creator Pas de concept is that he did create the universe. He did create the universe. He did create the laws. They are God's law. Et donc, quand on parle du concept d'un créateur, c'est effectivement lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé les lois
So then gradually with Mr. Galileo and that mob, we've now got science and what we call natural law. Et donc, maintenant, depuis l'apparition de Galilée et tous ceux qui l'ont suivi, donc on se retrouve maintenant avec, et d'un côté, ces lois naturelles. So what's shocking to hear, Et ce qui est choquant à entendre, Buddha talks about past lives, le Bouddha parle de vie passée, future lives. future. He talks about he talks about other realms of existence, Il parle d'autres royaumes d'existence. hell realms, God realms. Sounds like religion. Donc, pour nous, ça sonne comme étant... Buddha says it's natural law. Mais le Bouddha, lui, il dit qu'il s'agit simplement... His view is that it exists. Et ce qu'il veut dire, c'est que ça existe. No one created it. Que personne ne l'a No one made it up. Personne ne l'a fabriqué, inventé. Therefore, it's got nothing to do with believing in it. Nothing to do with believing in it. Ça n'a rien à voir avec le fait d'y croire ou de ne pas y So croire. it takes a while to prove it's true from your own experience. You've got to get clairvoyance, all these things. Bien sûr, ça va prendre un certain temps pour arriver à le prouver par rapport à ma propre expérience. Il va falloir que j'arrive à obtenir la clairvoyance de ces choses. This is the approach in Buddhism. Mais c'est ça l'approche qu'on a dans le bouddhisme. So therefore, okay, so morality for Buddha Et donc, d'accord, la moralité pour le Bouddha, is a natural law. c'est une loi naturelle. Just use your common sense, Et utilisez simplement... and you're going to notice that nobody likes getting hurt. Et vous allez remarquer que personne n'aime qu'on lui fasse du mal. The dog, the human, the ant, they don't like getting hurt. Les chiens, les humains, les fourmis, ils n'aiment pas qu'on leur fasse du mal. Steal the dog's food, he's not happy. Et donc, voler la nourriture du chien, You ils ne know, sont pas heureux. it's obvious, it's evident to anybody with half a brain. C'est évident pour qui que ce soit qui n'ait que la moitié d'un cerveau. So, in general, for Buddha, Donc, en général, pour le Bouddha, at the heaviest level of what's called a negative action et le niveau le plus lourd de ce qu'on appelle une action négative, is one that harms another. eh ben, c'est une action où on fait du mal That's the definition of a negative action. C'est ça la définition d'une action négative. Jesus' definition is what God said not to do. Et la définition de Jésus, c'est quand Dieu dit ce qu'il ne faut pas faire. So for Buddha, it's a natural law. Donc, pour le Bouddha, c'est So une loi naturelle. it's the same as if you go to the doctor Donc, c'est la même chose que si vous allez voir le docteur, and she advises you to not eat sugar because you might get diabetes or something. conseille de ne pas manger de sucre parce que vous pourriez avoir du diabète ou autre chose. Well, you don't go home Non, vous ne rentrez pas and chez notice the doctor's not there. et puis en sachant que le médecin là, il n'est pas là, Out come the cakes. et donc vous sortez le gâteau, Oh, she won't see me eat sugar. I won't get diabetes. et puis vous vous dites, oh ben elle ne me voit pas, donc j'aurai pas de diabète. That's ridiculous, isn't C'est it? ridicule, non? That's childish. C'est enfantin. It's got nothing to do with whether she sees you eat sugar or not. Parce que le fait que vous ayez du diabète n'a rien à voir avec le fait qu'elle vous voit ou pas. And you don't go to the doctor and confess, I ate sugar, please forgive me. Et vous n'allez pas ensuite aller voir le docteur et que vous confessez et dire, s'il vous plaît, pardonnez-moi. It's not like that. Non, c'est pas ainsi. Buddha's the same as that. Eh ben, même chose pour ce qui Buddha's like a concerne- wise doctor Le Bouddha est comme un médecin sage who, from his own experience, de sa propre expérience, has found découvert, that, and this is what informs his first instruction not to kill, lie, steal, et c'est ce qui façonne sa première instruction de ne pas tuer. that because every single thing we think and do and say Parce que toute simple chose que nous faisons, disons, et just naturally leaves seeds in the mind, simplement, naturellement, laisse des graines dans l'esprit, programs our mind programme les esprits with those tendencies. avec ces tendances. So then his reason to exhort us not to kill Et donc ensuite, sa raison est à nous exhorter à ne pas tuer, is that it is like the wise doctor. bah, c'est comme le médecin sage, It'll cause you future suffering. c'est que ça va vous causer de la souffrance dans le futur. The reason in the beginning is not because it harms others. That's too advanced. La raison au début, c'est pas parce que ça fait du mal aux autres, non, ça c'est trop avancé. It's because, Robina, darling, it'll harm you. Et c'est parce que, Robina, ma chérie, ça te fera du mal à This is toi. the basis of Buddhist morality, the very first level of Et practice. ça, c'est la base de la moralité du tout premier niveau de pratique. So the reason a person would take vows of morality, vow not to kill, not to lie, not to steal, Et donc, la raison pour laquelle une personne va prendre des vœux de moralité, des vœux de ne pas tuer, de ne pas is for your own voler, sake. c'est pour votre propre bien. First, D'abord, to protect you pour vous protéger vous-même, from sowing negative seeds in your mind pour vous empêcher de semer des graines négatives dans that will votre ripen in the future qui vont mûrir dans le futur, as your suffering, comme votre souffrance. which we'll go into after lunch. Et on en parlera après le déjeuner. Okay, so we think of lunch differently. Donc, on pense au déjeuner de manière différente All these shapes and colours et simplement des formes et des and couleurs smells, et des odeurs. they're the main senses, aren't they? No, the eyes, the shapes and colours, the eyes are the main one sense. The taste is a big fat one. The main one is the taste, isn't it?
Donc là, en ce qui concerne le déjeuner, bon, c'est le goût hein, qui est And this plays a role, this one. prédominant. Bon, l'odeur aussi, la conscience. But just to smell the food's not enough, is it? Mais l'odeur de la nourriture n'est pas suffisante. Got to get it in here. Il faut que ça rentre là. So let's think of it differently. Donc pensez-y différemment. Like I said yesterday, Comme je l'ai dit it's hier. the handiwork of all these sentient beings. Et le travail de tous ces êtres, All the cooks and the people and the drivers and the cleaners and the ones who grew and all the little creatures who got slaughtered on the road on the way, all the bugs, you know, all these sentient beings who've given their lives and work so we can have lunch. donc les cuisiniers, ceux qui ont amené la nourriture jusqu'ici, et ceux qui l'ont cultivée, etc., toutes ces créatures qui sont mortes et écrasées sur le chemin, etc. Donc, ce travail So we're going to happily eat this food et donc nous allons ensuite manger cette nourriture avec bonheur, so we can be fat and healthy, afin que nous puissions être gras et so en we bonne can santé, come back in the afternoon and not faint et que nous puissions revenir cet après-midi et ne pas nous évanouir, like the fasting people comme les gens qui jeûnent dans le temple d'à côté, and listen to the teachings et écouter les enseignements and get some more advice about how to work on our minds et obtenir plus de conseils sur la manière dont travailler so we can stop our own suffering, afin que nous puissions mettre un terme à notre propre souffrance, so we can help others. afin que nous puissions aider les autres. Jang chub sem chogrum poche ma ke panam ke guchi ke panyam pa me pa yang gong ne gong du pa ba sho ge wa di nyu do dag lama sange drub gyo ne dro wa chik yang maru pa de isara go pa shog. Oh, you're going to have, okay. What's the schedule? 2:30 to 3:30. 2:30 to 3:30. Okay, so relax, hang out, do your lunch, look at the sky, go for a walk, whatever you want, sleep, whatever. Donc relaxez-vous, prenez votre déjeuner, allez vous promener, allez marcher, dormez, ce que vous voulez. And then 2:30, Et ensuite, gather together in a little group, 3 or 4, no more, rassemblez-vous par petits groupes de 3 ou 4, pas plus. and take any one of the things we've talked about. One point, even just one. Prenez une des idées dont on a discuté, un point qu'on a Don't just rave on simplement pas and talked about what you read in a book last week. et donc ne allez pas plus loin et ne parlez pas de ce que vous avez lu dans un livre. la semaine Stick to dernière. just what we've heard in this room, Et contentez-vous de parler de ce que vous and then discuss it, dans cette pièce. unpack it. Discutez-en, déballez. I always remember my philosophy teacher, Geshe Tekchok, who was the abbot in Nalanda for 10 years. Et je me souviens de mon maître de philosophie, Geshe Tekchok, qui a été l'abbé du monastère Nalanda. He'd always tell us Il nous disait that 25% of what we get is from listening, et 25% de ce qu'on acquiert vient de l'écoute. 75% 75% comes from thinking about it, talking about it, analyzing it, discussing it, and of course, finally meditating on it. et vient du fait d'y penser, de l'analyser, d'en discuter, d'en débattre et bien sûr au final. So, d'en méditer. so for that hour, Et donc, pendant you have cette two heure, options. il y a de discussions, il y a The discussion group, I can't force you, I'm not a Je vais policeman. forcer, hein, à venir. I might sound like a policeman, but I'm not. Ouais, j'ai peut-être l'air d'être comme un policier. You mais je discuss, suis do pas. the discussion, Donc, si vous venez, vous discutez, or you be silent ou si vous ne venez and pas, read your book, or make it like a useful hour, you know? lisez votre livre, mais faites que cette heure. I mean, some people might not want to talk, and that's perfectly fine. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas envie de parler. C'est parfaitement OK. But it's really important to use it as a good tool to talk about this stuff with humility and listen to each other, just rave on, you know? Mais ce qui est vraiment important, eh bien, c'est d'utiliser cette opportunité, cet outil de Yeah. pouvoir en discuter et avec humilité et pas de vouloir absolument parler. Right. Right. Okay, D'accord? good. See you at 4:30. So Donc, 4:30. non, 4 o'clock. 4 o'clock. What do you do between 3:30 and 4? Petit, hein? More drink tea again and buy your biscuit. 14h30, 15h30 de discussion, 15h30 thé et biscuits. And buy your Et biscuit. achetez vos biscuits, I discovered you got to buy your biscuit. achetez vos biscuits. Et à 4h, enseignement ici. Merci. I get dizzy spells every now and again. It sounds like old age, doesn't it? Il semble que ça soit le vieillage. Hein?